గారు కీలక ఉపన్యాసంతో ప్రారంభమై ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం మన సంఘం పనిచేస్తూ ఉందో వాటిలో అనేకమైనటువంటి హక్కుల పరిరక్షణ ఈ మహాసభలకు ఒక గెస్ట్గా ఆహ్వానించాలని చెప్పేసి 5 రాష్ట్ర కమిటీ భావించి తన కన్సెంట్ ఇవ్వడానికి 19 దాకా టైం అడిగారు. కారణం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు అనేటువంటిది ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు నా రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేయమని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు 60,000 మంది సైనికులతో మనం పనిచేస్తా ఉన్నాం. న్యాయవాదులు, న్యాయ విద్యార్థులు ఒక స్టాల్ వాటిని ఈ మహాసభలో ఒక గెస్ట్గా పిలవడం అనేటువంటి మా ఈరోజు మనం మణిపూర్ మారణకాండ గురించి మాట్లాడుతాం. గుజరాత్లో 2002 ఫిబ్రవరి 27 నుంచి మార్చి 7 దాకా మారణకాండ జరిగింది. హిట్లర్ జర్మనీలో జెనోసైడ్ చేశాడని మనం చదువుతాం. ఓచపాత పోసాడు మనుషులు. ఎంత శతలు కాదు రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం అంటే న్యాయ వ్యవస్థ, న్యాయవాదులు, న్యాయ వ్యవస్థ, న్యాయాలయాలు లేకుండా అసలు ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థమే లేదనేది నాకున్నటువంటి భావన. ప్రజాస్వామ్యంలో కీలకమైన అంగం న్యాయవాదుల వ్యవస్థ. అందువల్ల ఈ న్యాయ వ్యవస్థకు ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రిటీని, ఇండిపెండెన్స్ని కొద్దో గొప్ప కాపాడుకోకపోతే ప్రజాస్వామ్యం నిలబడదనేది నాకున్న అనుభవంగా తెలియజేస్తూ, రాజ్యాంగం అంటే జస్ట్ అదేటో అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం కాదు, అది ఫలితం అనే విషయాన్ని గుర్తించుకొని రాజ్యాంగం అంటే ఇది టెక్స్ట్ ఆఫ్ ధర్మ. ఆధునిక యుగంలో ధర్మశాస్త్రం అంటే రాజ్యాంగం అనే భావాన్ని ప్రజల్లో మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి సాధికారతను సాధిస్తే తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్యం నిలబడుతుంది. అందువల్ల న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ఉనికిని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. న్యాయ వ్యవస్థ ఉనికే రాజ్యాంగం, రాజ్యాంగం ఉనికే న్యాయ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ ఉనికే ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, దానికి జరుగుతున్న బీటలు వారుతున్న పరిస్థితుల నుంచి మీరంతా కూడా ఐలు ఇంత కృషి చేస్తున్నందుకు, ఐలు ముందున్నందుకు ఐలు సభ్యులందరికీ, ఆ కార్యవర్గానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నాను, కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ధర్మ. మాణిక్యూర్ ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మాజీ మంత్రివర్యులు, మన రిసెప్షన్ కమిటీలో ప్రధాన బాధ్యత వహించినటువంటి శ్రీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభాధ్యక్షులు, గౌరవనీయులు, ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీ నర్రాజ్ శ్రీనివాసరావు గారికి, ఈనాటి ఐలు 2వ రోజు 12వ రాష్ట్ర మహాసభలకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీమతి తీస్తా శతలవాడ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు లక్ష్మణరావు గారికి, మరొక మాజీ మంత్రివర్యులు శాసన మండలి సభ్యులు డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ గారికి, ప్రముఖ న్యాయవాది, నిరంతర
శ్రామికుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, నేషనల్ ఐలు సెక్రటరీ సురేంద్రనాథ్ గారికి, తెలంగాణ ఐలు సెక్రటరీ పార్సాద్ గారికి, పెద్దలు నా సహచరులు నేటి ప్రధాన జార్లమూడి కుప్పస్వామి లా కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ అయినటువంటి సుధాకర్ గారికి, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో మాకు అత్యంత ఆప్తులైనటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మానవతావాది శంకర్ గారికి, రంగయ్య గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అడ్వకేట్స్ ఫ్రటర్నిటీకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషంగా ఉంది ముందుగా, ఎందుకంటే దాదాపు 35 సంవత్సరాల క్రితం వదిలేసినటువంటి న్యాయ వృత్తి, ఆ సందర్భంలో నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించటం, మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే అవకాశం కల్పించటం, అలంకారప్రాయంగా నాకు ఈ ఆహ్వాన కమిటీలో ఆహ్వానించటం, శ్రమ ఫలితం అంతా కూడా కార్యనిర్వాహకులది, మాకు సముచితం అని అనుకొని ఇక్కడ రావాలి అని చెప్పి రావటం జరిగింది. రావటానికి ఆహ్వానించిన పెద్దలకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. లాయర్స్ అనగానే నాకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది నేను ప్రొఫెషన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు. ఎందుకంటే మనది నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నా, మిగతా ఏ ప్రొఫెషన్స్ని, ఇండివిజువల్ ప్రొఫెషన్స్ని మనం అనలైజ్ చేసినట్లయితే మన బిగినర్స్కి ఇది రియల్గా డిఫరెంట్ అండ్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు సస్టైన్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్. ఇప్పటికీ అనేక మంది బిగినర్స్ రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అయితే కృషి ఉంటే ఫలితం ఉన్నట్టుగా కష్టపడే స్వభావం, అవగాహన, ఆలోచన, మనది డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా పెంచుకున్నప్పుడు మనం ఎదగటానికి, సమాజానికి ఉపయోగపడటానికి అవకాశం ఉంటుందని నమ్ముకునే వృత్తి ఈ న్యాయవాది వృత్తి. పెద్దలు అనేక విషయాలు చెప్పారు. ముందుగా తీస్తా శతల్వాడ్ మేడం గురించి మాట్లాడుకునే ముందల నాకు గొప్ప అంశం నిన్నగాక మొన్న మహనీయుడు గద్దర్ గారు చనిపోయిన అంశం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. సమాజంలో ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళు చనిపోయారు, అతివాద భావాలున్న పెద్దలు, ఎవరికి అంతటి గౌరవం లభించలా. ఎందుకు ఆ గౌరవం లభించిందనే నా భావన అయితే మానసికంగా నేను ఫీల్ అయింది ఏంటంటే, మరి ఎన్నికల దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నించినటువంటి ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకత ఈ సమాజానికి ఉందని చెప్పి భావించేవాళ్ళు నేను ఒక్కడిని. కానీ పోటీపడి ఎందుకు ఇచ్చారంటే, మరి ఈ రోజున ఎందుకు ఈ అంశాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నానంటే, సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని అంశాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేకుండా పోతున్నాయని చెప్పే భావన. ఎందుకు భావన అంటే, ఈ రోజున తీస్తా శతల్వాడ్ అనే గౌరవనీయురాలు ఈ సమాజంలో ఉన్న అసమానతల్ని, సమాజంలో ఉన్న మతోన్మాదాన్ని, సమాజంలో ఉన్న
అనేక అంశాల పట్ల స్పందించే, పోరాటం చేసే, ఉద్యమించే శక్తి సమర్థత కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితిలో ఈ సమాజం ఉంది అంటే మనం ఒక్కసారి ఈ రోజున గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎలా అబ్యూజ్ ఆఫ్ స్టేట్ పవర్ని ఏ రకంగా దమనీయంగా మాటలతో, భాషలతో, భావంతో కూడా చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితులకి ఈ రోజున సమాజం ఏడ్చబడుతుంది అంటే మనం గమనించాలి. దీనికంటే ముందు రాజ్యాంగాన్ని తిరగరాయాలా, చూడాలనే ముందు నేను కూడా ఒక లెజిస్లేటర్ని, కొంతకాలం మినిస్టర్గా ఉన్నాను. కానీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తాను, చట్టాలు చేసేది, శాసనాలు చేసేది, చట్టాలుగా రూపొందించేది మా దగ్గర నుంచే కదా. మేము నిజంగా శాసనం చేసే ముందు, బిల్లు పెట్టే ముందు, బిల్లు పాస్ చేసే ముందు బిల్లుని ఎంతవరకు ఎంతమంది అవగాహన చేసుకొని బిల్లును ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ యొక్క భారతదేశంలో, ఐదర్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అనేది ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే సమాజానికి ఇలాంటి దౌర్భాగ్యం ఉద్భవించదు. ఎంతో పవిత్రంగా మనం నిజంగా ఎందుకు అందుకోలేకపోతున్నామంటే ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేయలేక మిగతా వారి మీద, ఎదుటివారి భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి కాల్చడానికి ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం ప్రారంభించబడిందో ఈ సమాజంలో, ఆనాటి నుంచే ఈనాటి పరిస్థితులు ఉద్భవించడానికి కారణం అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అంతేకాదు, ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటున్నామో అధికారాన్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడానికి, వ్యవస్థల్ని ఏదైతే మనం ఏ భారత రాజ్యాంగాన్ని అయితే పవిత్ర గ్రంథంగా, పవిత్రంగా రూపొందించుకొని ఆ రాజ్యాంగ పరిధిలో మనం జీవించాలని చెప్పి రాసుకున్నటువంటి రాజ్యాంగానికే విఘాతాలు కలిగించే సన్నివేశాలు మనం అనేక సందర్భాలుగా చూసాం. అందుకే మనం అందరం కూడా గమనించినట్లయితే కేశవానంద భారతి కేసులో మరి ఆ రోజున 39th అమెండ్మెంట్కి ఆస్కారం, ఏ రకంగా ఈ సమాజం ఉండాలి, సమాజంలో అన్ఫేర్గా ఏముంటున్నాయి, వీళ్ళన్నిటి మీద కూలంకుషంగా డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఆర్టికల్ 329A ఏర్పడటం కూడా జరిగింది. తర్వాత మనం గమనించిన తర్వాత మనం ఏ రకంగా జీవిస్తున్నాం అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎందుకు అగాధాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు ఈ రకంగా ఉంది అని చెప్పి మనం ఆలోచించినట్లయితే మనం ఎడ్యుకేటెడ్ ఇలిటరసీ అనేది ఈ సమాజంలో మనమే తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం, మనమే తీసుకెళ్తున్నాం, దాన్ని రోజుకి పెంచి పోషిస్తున్నాం. మనకి తగ్గట్టుగా మనం మాట్లాడుకునే విధానాన్ని, మన వాక్చాతుర్యాన్ని బట్టి మనం కన్విన్సింగ్ అడ్వకేసీని మన క్లయింట్కి ఏ రకంగా ఉపయోగపడాలని చెప్పి మనం ప్రయత్నిస్తున్నామో, బట్ సమాజాన్ని కూడా అదే రకమైన దృక్పథంతో మనం ఆలోచించబట్టే ఈనాడు మీరు ఈ సమాజాన్ని కాపాడగలిగిన సోషలిజం ఏదైతే పెట్టుకున్నారో వీటిని అనువనువున కాపాడటానికి మీరు ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే జ్యుడిషియరీ ఓన్లీ క్యాన్ సేవ్ ద డెమోక్రసీ అనే చాలా స్పష్టంగా చెప్పినా కూడా ఆర్టికల్ 21ని ఏ రకంగా కీపప్ చేయాలి, ఏ రకంగా కాంపౌండబుల్, నాన్ కాంపౌండబుల్ అఫెన్సెస్ని ఏ రకంగా మనం ట్రీట్ చేయాలి, బిలో 7 years ఉన్న వాళ్ళని ఏ రకంగా మీరు అరెస్ట్ చేయకూడదు అన్నా కూడా వాళ్ళు, నేను ఒక్క ప్రశ్న నాకు అర్థం కానటువంటి ప్రశ్న మా శంకర్ గారి దగ్గరికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళి అడుగుదామని అనుకుంటా. అప్పుడప్పుడు ఏమిటో అడగాలని నేను అనుకుంటున్నానంటే, ఒక మనిషి మీద ఒక నేరం మోపి, ఆ నేరం మోపిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో పంపిస్తే ఆ తర్వాత నేరం రుజువు కాలేదు అని చెప్పి నా మీద నన్ను విడుదల చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్ టు తీస్తా సతల్వాడ్, వాట్ ఈస్ అవర్ కేస్? ఆ రకంగానే ఎన్ని లక్షల మంది, కోట్ల భారతదేశంలో ఇవాళ సఫర్ అవుతున్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మరి దీనికి మనకి మామూలుగానే మనం చెప్పుకుంటాం, క్రిమినల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, 100 మంది
దోషులైనా శిక్షించబడచ్చు, కానీ ఒక నిర్దోషి మాత్రం శిక్షించబడకూడదని చెప్పుకునేటువంటి శాస్త్రలో మనం నిమగ్నమై ఉన్నాం. ఎవరు ఎక్కడ ఏ రకంగా నష్టపోతుంది ఈ సమాజం, ఎందుకు ఉంది యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఎ వే ఫర్ దాట్. ఇట్ ఈస్ అవర్ బౌండెడ్ డ్యూటీ. ది రెస్పాన్సిబిలిటీ లైస్ ఆన్ అవర్ షోల్డర్స్. దట్ యూ కెనాట్ ఫర్గెట్ అని చెప్పి నా ఉద్దేశం. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మిగతా దేశాల్లాగా జ్యూరీ ఎందుకు లేదు ఇక్కడ? జ్యూరీని ఏర్పరచండి, ప్రజల యొక్క ఆలోచన కూడా తీసుకోండి, ప్రజల్ని పరిగణనలో తీసుకోండి. ఆ తర్వాత న్యాయస్థానంలో తీర్పులు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఆ రకమైనటువంటి ప్రక్రియకి సమాజాన్ని కాపాడే దిశలో సైనికుల్లాగా ఈ సమాజాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రతి వెరీ మచ్. నౌ వీఆర్ ఇన్వైటింగ్ ఫ్రమ్ ఏపీ హైకోర్ట్ కంపోజిట్. నేను మాట్లాడడానికి రాదు, మళ్ళీ శ్రీనివాస్ ఎవరినో పంపించాడు. ఆయన వచ్చి మీరు ఏమైనా సరే 1 or 2 minutes మాట్లాడాలంటే సరే 1 or 2 minutes మాట్లాడతానని అన్నాను. మిసెస్ తెసా, దిస్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ టు మీ. I never expected that she would be allowed to go around the country and speak at various places. There are many instances of persons to whom bail is granted. I still wonder why the Supreme Court was liberal in not gagging her mouth. But I am happy, no doubt, about many people, why they have been kept in jail. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఎత్తారు ఒక పాయింట్, నన్ను నాతో మళ్ళీ మాట్లాడతానని చెప్పి. నాకు కూడా, నేను జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్గా ఉండగా నాకు ఒక ఫిలాసఫీ ఉండేది. నేను కొద్ది లిబరల్గా బెయిల్స్ గ్రాంట్ చేయడంలో లిబరల్గా ఉండేవాడిని. లిబరల్ అంటే నాకేదో వాళ్ళ మీద జాలి ఉండడం అది కాదు పాయింట్. నేను ఒక మనిషి మీద కేసు పెట్టారు, జైల్లో పెడుతున్నాము, ఒక మర్డర్ కేసే సీరియస్ అఫెన్స్, లేదా రేప్ కేసు సీరియస్ అఫెన్స్, బయటకు వస్తాడు 2-3 నెలలు, 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు మర్డర్ కేసెస్ మేము ట్రై చేసేది. ఆ 10 ఏళ్ళు జైల్లో కూర్చోబెడితే 10 ఏళ్ల తర్వాత నిర్దోషి అని మనం డిసైడ్ చేసి యూజ్ టు బి లిబరల్ ఇన్ గ్రాంటింగ్ బెయిల్స్. సరే, రెండో క్రిమినాలజీలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, పనిష్మెంట్ షుడ్ బి కమెన్సరేట్ విత్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది అఫెన్స్. అసలు defamation, criminal defamation perhaps is not a worthy provision to be in a statute book. Okay, we have it in the statute book. If I were a judge, if I were the magistrate dealing with that case, assuming that the case is proved, I don't know the facts whether it is proved or not, let us assume that it was proved, the punishment would have been 1 month, not 2 years, first. Secondly, ఆ జడ్జి గారు విత్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్, మేజిస్ట్రేట్ గారు ఎంత షేమ్లెస్గా బెంచ్ మీద కామెంట్ చేశారంటే, అంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వకపోతే పర్పస్ డిఫీట్ అయిపోతుంది కదా అన్నారు. ఎవరి పర్పస్ నాకు అర్థం కాలే. 2 ఏళ్ళు వేస్తే కానీ అది అవ్వదు. మరి జడ్జి గారు అన్నమాట అండి, నేను అన్నమాట కాదు, ఇప్పుడు ఎవరు పార్టీ వాళ్ళు అన్నగారు, జడ్జి గారు అన్నమాట, మేజిస్ట్రేట్ గారు పర్పస్ డిఫీట్ అయిపోతుంది. సరే, అది జిల్లా కోర్టుకు అప్పీల్ వేశారు. మాకు చాలా కేసుల్లో ఎప్పుడు ఇన్వేరియబుల్లీ సెంటెన్స్ సస్పెండ్ చేస్తాం. నేను 34 ఏళ్ళు జడ్జిగా పనిచేశాను. నా 34 ఏళ్ళు సర్వీసులో ఒకే ఒక అకేషన్లో కన్విక్షన్ సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. జనరల్గా కన్విక్షన్ సస్పెండ్ చేయమని వాళ్ళు అడగరు, మేము చేసిన సందర్భాలు కూడా లేవు. అయితే ఈ కేసులో నేను అందుకని ఏమంటారంటే, జిల్లా జడ్జి గారు సెంటెన్స్ సస్పెండ్ చేశారు, కన్విక్షన్ సస్పెండ్ చేయడానికి భయపడ్డాడు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫెయిర్. హైకోర్టు ఎందుకు కన్విక్షన్ సస్పెండ్ చేయలేదో నాకు అర్థం కాల. చివరికి నేను హైకోర్టు సస్పెండ్ చేయనప్పుడే నేను ఎవరితో కామెంట్ చేశాను, హైకోర్టు సస్పెండ్ చేయదండి, అల్టిమేట్గా సుప్రీంకోర్టుకు పోవాలి, సుప్రీంకోర్టు ఐఎమ్ షూర్ ది సుప్రీంకోర్టు విల్ సస్పెండ్ ది సెంటెన్స్, కన్విక్షన్. ది సుప్రీంకోర్టు అల్టిమేట్లీ సస్పెండెడ్ ది కన్విక్షన్, అండ్ రైట్లీ సో. ఈ 2 విషయాలు చెప్పాను. ఇంకొక మాట, అంటే నోరు ఊరుకో ఒక మాట అంటున్నా అబౌట్ చంద్రచూడ్. With great respect, he is a far superior judge than his father. Thank you. Of High Court of Andhra Pradesh. Now we are inviting Sri
Dr. Professor Rang of Acharya Nagarjuna University, Law Department. Thank you very much for inviting me. I'll only speak 2 sentences. The first sentence, All India Lawyers Union, in the name of protecting the Constitution, democracy, Madam Tista Sitilwad, and 1 sentence about her. In this country, Romila Thapar. Really, it is great. And after coming here, the voice is more clear. They are not just concerned about the wider issues of the society, but they are concerned about the immediate dangers of the society also. It's not that they are speaking of general secularism, general socialism, and general democracy, but they are thinking and discussing about the immediate threats on secularism, socialism, and justice. That's very interesting. And even they have declared that they are here on constitutional values. They are here to protect the Constitution of India. Really, it is heartening to me to learn about ILU in this great perspective of the present day society. And I will take only 1 more minute. I believe they will be also more concretely discussing about Telangana and more particularly about Andhra Pradesh. The sorrow state of Andhra Pradesh is that all the 25 MPs, irrespective of the party they belong to, are supporting Modi government at the center. None of them voted against, in favor of no confidence motion. None of them spoke on the question of Manipur. Whole Andhra community represented by 25 MPs. Yeah, shame, really it is a shame. So, represented by their MPs, 25 in the parliament, did not speak about Manipur, did not speak about the women that are being paraded in the public, raped and killed. And we are all very much anguished about this. Not only Indians in this country, world over it's a debate, and our MPs do not speak about it. I hope in the next election, minimum we will be able to pursue one of the parties. I cannot name the party, and that's not so simple also. Minimum we will be able to pursue minimum one of the parties faced by Ambedkar and Nehru. So this is the time. I hope ILU will take the challenge and will guide this Andhra Pradesh politically also. Thank you, sir. Thank you, Patnaik, sir. Now it is the turn for our chief guest to hear us, to address the gathering. Mitulara, Tista Sitilwad గారి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఒక లాయర్గా, ఒక జర్నలిస్టుగా, ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా ఆమె యొక్క బయోగ్రఫీ మీరు కనుక మనం అందరం గ్రూప్లో షేర్ చేస్తారు, మీరు చదవండి. మంచి ఇన్స్పిరేషన్. అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకుల్ని, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని 7 సార్లు ఆమె మీద భౌతికపరమైనటువంటి అటాక్స్ జరిగింది. మేము బాగా ఆలోచించాం రాష్ట్ర కమిటీలో ఎవరిని మనం గెస్ట్గా పిలవాలనేది. మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఈ భారతదేశ సమైక్యత, సమగ్రత, సమభావన, సెక్యులరిజం, డెమోక్రసీ వీటన్నిటిని రక్షించేందుకోసం అనుక్షణం ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో వాళ్లే మనకి స్ఫూర్తిదాయకం. అందుకనే వీ ఇన్వైట్ శ్రీ తీస్తా సితిల్వాద్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. అందుకని ఆమె కంట్రిబ్యూషన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆమె ఏదైతే బుక్ రాసిందో ఫుడ్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ మెమాయిర్, చాలా ఇన్స్పిరేషన్. ప్రతి ఒక్కరు విద్యార్థి తరపున circumspect about my reply, and I'm very, very happy I can be here. And also all the other dignitaries on the dais, former ministers, former justices, other organizations, fraternal organizations, thank you very, very much for this opportunity. The advantage or disadvantage of speaking after so many others have spoken is that you wonder whether you should also respond and add and veer from the path of what you had decided to speak. But I will just do a little bit of that because I feel there are so many challenging thoughts that have been thrown open. When the question was raised about the Constitution as one benchmark, हमारा संविधान is तो एक बड़ा हमारे सामने एक गणतांत्रिक ढांचा है. It is a structure that came in place as a vision
as a vision which did not come from the top. Where did our constitution come from? How was our constitution, the 166 days that the Constituent Assembly sat, deliberated, right-wing, left-wing, centrist, variety of forces contributed, and of course Dr. Babasaheb Ambedkar, Nehru, even Patel, even Frank Antony, so many stalwarts, including women, including Adivasis, Dalit leaders, labor leaders contributed to the idea. Could the constitution just have come out of nowhere? All of us who are part of the ground movement know that it was a result of the emancipatory anti-colonial struggle against colonial rule, against the British. And there was huge strains of thought that went into that struggle. There was a revolutionary stream, there was a left stream. Later on, the centrist stream came. Long before even the revolutionary and left stream, the forest dwellers and Adivasis had already challenged. Andhra, Telangana know this. Assam knows this. Bengal knows this. That it was the small agrarian cultivator that felt exploited by the British Raj, and they were protesting, armed rebellions were happening. And all these forces came out, and then when the articulation came out to be in the document, I still remember the Karachi resolution of the Congress, because I'm a student of history apart from being an activist and journalist, student of law and history. It's an interesting combination. I know there are many students of law here. I would urge you to also become students of history, because if you combine the two, you get a synergy. Would the Karachi resolution have contained directive principles, rights of farmers, rights of workers, but for the left, but for the Kisan Sabhas that were demonstrating? So every mass movement, people's movement in this country has contributed to the making of our document. And I also believe that our constitution is not an import from quote unquote outside. Zarur. Of course, we know that the French Revolution, Russian Revolution, emancipatory struggles against slavery, all of that inspired us. And we are internationalists, so we are not ashamed of it. But equally well on this land, Andhra knows it, Telangana knows it, Maharashtra knows it, Karnataka knows it, Uttar Pradesh knows it, that this country has been a land of questioning. Questioning hegemony and Brahmanism. Questioning in a language of poetry in local languages, not Sanskrit. Whether it is the Vachanas, whether it is Tukaram, whether it is Kabir, whether it is in the language of the people, through poetry, through song, through devotion, democratized. And therefore, it is only in the 10 years of the UPA government that so many laws were passed. And I humbly believe that why UPA 1 was so different from UPA 2 is because of the presence of the left. Because of the left support to the government. And therefore, I am in agreement with the speaker just before me from the Right to All India Forum of the Right to Education, that we have a challenge. Today we can't talk only theoretically, we have to talk practically. Because 2024 is a challenge. And it's a challenge for, I think, the virtual survival of the people of this country and the vision of this country. So we have to use our theory towards vibrant practical ends. Electoral democracy, friends, has consumed constitutional democracy. The entire structure of elections, electoral bonds, funding, unfair funding of use of money in elections, the misuse of religion for political ends, rampant majoritarian communalism in the garb of nationalism, the transfer of public resources to private capital that we have seen in the last 9 years, unprecedented. All of this has put a severe test to our constitution. Sometimes it worries me late at night that what will happen if the constitution remains, but the regime passes laws which change everything, like the Bharatiya Nyaya Samhita.
the three laws that have, the bills that have been put to change the criminal law apparatus of this country. Many of us have critiqued the criminal law. But the point is, if 15 days minimum police custody, police remand, which cannot extend beyond 15 days, is now being increased to 45 to 90 days, what does it mean? If sedition is being brought back under the garb of Section 150 and 151, what does it mean? If a provision is passed that you cannot get bail in one case if there are multiple FIRs against you, what does it mean? It means a draconian law is coming into force. And does the opposition, political opposition, have the strength, do the people of India have the strength to resist this kind of process? North versus South, delimitation in 2026, the number of seats that will be then given to Parliament, the threat to cooperative federalism, all of this is looming ahead of us, and we do not have much time. So lawyers, yes, students, yes, doctors, scientists, cultural activists, educationists, everyone needs to come together to resist what is being thrust at us. I'm also with the speakers who said that Andhra and Telangana governments in power cannot have the luxury of being secular in their states. Yes, we accept that they are secular in their states, but functioning with a brutally nationalist, crony capitalist government at the center. We cannot afford that. And what can we do to change it? These are real challenges. Friends, apart from legal activism, civil rights activism, fighting cases, my organization, Citizens for Justice and Peace, has challenged the anti-conversion and on the question from being declared foreigners by the Assam border police in a unilateral way, sending a notice without following due process under the Foreigners Act of 1946, which is a pre-colonial law. So we are working on the ground. Apart from the Gujarat cases, we are working on the ground in Assam. We are working against hate. So I would urge all of you, and I appealed, and that's why I want to thank Mr. Nara Srinivasa Rao again, when I requested him to please just display my books outside, he was kind enough to purchase the books and distribute them on behalf of AILU. So I'm appealing to all of you later on to please collect from him the literature of my organization which I have brought with me. And please have a look at it. Go to our website. Ask to enlist on our WhatsApp groups. And please support our struggle in all these different ways, just like you have supported us by calling me here today. Please take this support further, I am urging you. Around 2019, after the abrogation of Article 370, I did an interview with the General Secretary of the Communist Party of India, Marxist, Mr. Sitaram Yechuri. A very, very illuminating interview because, among many other things, he said that Parliament is being used to destroy the Constitution brick by brick. Very interesting formulation. Very interesting formulation for jurists, lawyers, activists and thinkers. So we have the Constitution, and the judiciary is meant to uphold the Constitution when there is a dispute. And yet you have a Parliament, and you have the people sitting in Parliament who represent interests and ideologies that actually don't believe in the Constitution. And they have the election to prove their legitimacy. And they say that on a 37% vote, if we are in power, we can just about do anything. We can pass which laws? The Parliament is therefore being used for a socio-cultural, pseudo-religious agenda to dismantle the Indian Constitution brick by brick. Be it the abrogation of Article 370, entirely without due process. And the matter is being argued now. And I'm sure many of you as lawyers are watching the arguments. Constitutional bench is listening. And I'm a little worried. I'm more than a bit worried
about where that matter is going to go. I will leave it at that. Because if politically fundamental and sensitive issues are left uncorrected, and if the uncorrected acts of the executive are allowed, like they were when Article 370 was abrogated, or when the Citizenship Amendment Act 2019 was passed, or when the National Mining Law was amended, or when the Environment Protection Policy of 2020 was passed, or when the Forest Conservation Act of 2023 was passed, or when the Digital and Data Protection Bill was passed, or when the Press and Registration Act and Bill was passed, amending a 100-year-old law, giving search and seizure powers to the government against any journalist and press agency, if the Delhi Ordinance can become law, and which parties support and which don't support it in Parliament, as has already been mentioned, and there's a whole list of the democratic deficit, as I call it, the democratic deficit in Indian Parliament. And all these laws, many of this, including the Aadhaar bill, were passed as money bills. As lawyers, you will know that it is completely unparliamentary, completely illegal. But so far, the judiciary has not checked that. Procedural lapse. Vigorously challenged by opposition governments, by civil society groups, by POCL, by CJP, by many, many organizations. But the constitution benches take a long time to be heard. The damage is more than done by then. And I'd like to add two more to the long list I have mentioned, which is the crucial amendments, the most damaging amendments to the Unlawful Practices Prevention Act, UAPA, and the PMLA, which has now given the ED unsurpassed powers. Now the proposed new bill to appoint the election commissioner. The Supreme Court's reluctance to check how the ED director has been appointed. So it's like we are going 2 steps forward, 3 steps back, 2 steps forward, 5 steps back. And that is the scenario we are living under, where Parliament, which is the elected wing, the legislature, supposedly to represent the will of the people, is actually not following procedural checks and balances meant to factor in the opposition view, which is the people's view, the view of 43% of the population, which is that do not change the environment law, do not dilute the Forest Rights Act of 2006, do not dilute the Right to Information Act of 2005, do not do away with Manrega, do not curb the freedom of the press, do not bring a religious marker to allow people to become citizens of India or not, like the CAA 2019 was. Do not allow for an All India NPR and an All India NRC. No, the opposition is not allowed to make its points. None of these bills are being sent to the Parliamentary Select Committee. No amendments are being allowed. And therefore, in a brutal way, Parliament is being used to pass weaponized laws. That is the scenario we are in. If the law is unjust, if any law is unjust, under the Constitution, we have the right to go and call it out for being unconstitutional. And here comes the judiciary. And I leave it to my eminent audience here on the dais and here to judge exactly how the judiciary has been responding. How fast it has been responding, the quality of its response, and particularly the depth of its response in terms of the emergent threat this country is facing. A threat that all of us feel on the ground, that this is like a do or die situation. A third term could open up unleash a whole new reality for Indians after delimitation, after an even more repressive government, which will all in name be a democracy, with the Western powers hailing it because of the market that we represent
and large sections of our people being numbed by the poison of hate. Friends, when I come to Andhra, Telangana, Kerala, not Karnataka. Karnataka is different because there the politics of hate has seeped in to the body psyche. But Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, it's like cocoons, you're living in. Except there is one man from Telangana, elected MLA of the Bharatiya Janata Party, who is used to spew hatred all over the country, and he does it in Hyderabad also, Raja Singh, T. Raja Singh. But otherwise, you don't have hands-on experience of what hatred can do. Fortunately, the social fabric is not deeply affected, and therefore I think sometimes the threat seems a little distance away. And yet, there's always been a strong political response to wrongdoing from the south of India. And therefore, I'm appealing to all of you, like this conference shows, that we are able to look at what is happening in Western India, Northern India, and how in Karnataka, for instance, also, because of the jail experience and all. I'll say a few words on that, but I also believe that this is not the time for a personal eulogy or a personal listing. The time is for strengthening our resolve so that we are able to face the challenges ahead. But I will say it in a way that I think you will understand. 15th August 2022 was the only Independence Day that I spent behind bars. And otherwise there would be very, very bad third and fourth rate Hindi films showing whole day. But through the DD you could see that Amrit Mahotsav was a big thing of the government, and it was being celebrated all over the country with huge propaganda money being spent by the regime. So on 15th August, a few of us from my barrack, 4 or 5 women and me, got ready early. Normally the barrack opens at 6 a.m. and from 6 a.m. to 12 noon you're allowed a little walk around the jails. 12 noon you're back inside till 3 p.m. and then from 3 p.m. to 6 p.m. again you have to be locked inside, and after 3 to 6 you're outside, and 6 p.m. onwards till 6 a.m. you're again inside your barrack. So we got ready early at 8 a.m. and we went to the jailer and we told her, but where is the flag hoisting ceremony? When I heard colleague from Awaz, senior colleague Awaz, singing that song about don't scare the Muslims of this country, we will die here with the Tiranga wrapped around us, I felt tears coming to my eyes, not because I'm not an emotional person, but because I really feel that the patriotism of the Muslim who decided to deny the politics of polarization and did not join the movement for Pakistan is being punished by the very forces of other women. And I found that there was anger trials, and the rest are convicted prisoners. Convicted prisoners are exploited by jail authorities. I hope they are not in Andhra, but they are in other jails, including Maharashtra, my home state. Because the political economy of the jail runs on the convicted prisoners' hard labor, for which they are underpaid. 3,000 rupees for 12 hours work, when the minimum wage in Gujarat is 15,000 rupees. And therefore they become obligated to the jail authorities, and they start telling on the other inmates. It's a very clever situation by the state to control people's minds. So I found about 17 to 20 of these women from our jail who are convicted, very angry, in tears. So I talked to them for the next 2-3 hours. And I discovered that these women had served from 14 years to 21 years already in prison. And they had served those sentences for crimes like individual murders, alleged, for which they had been convicted. And every day I would write 1,500 to 2,000 words. I would read for another 8 hours, and that's the only way one kept occupied. So I wrote down their stories, and I listened to them. And they were very upset because in Gujarat, the practice is that either on 26th of January, Republic Day, or on 1st of May, which is Gujarat Divas, or on Independence Day, or on Gandhi Jayanti, either of these 4 days, remission sentences are passed.
And they had been waiting since 2017 for these 17 women to get remission. Their appeals had gone to the Chief Secretary, Home Minister, Chief Minister, Legal Redressal Authority, but nothing had happened. It had not moved. Then that was 15th August. Next day's papers, Gujarati papers, 6 banner headlines that the convicts of Bilquis Banu have been given remission. English papers had it a day later. And then there was real anger among these women. That it's easy for the government to give remission to politically convenient mass gang accused of 2002, but they will not give it to us. That is one of the stories I wanted to share with you. The other is that I was in remand from 25th of June till, I was taken on custody 25th, 26th of June to 2nd of July, who even today are suffering unjust, under trial treatment in the jails. But I want to share a political anecdote. That thanks to organizations like ADWA, All India Democratic Women's Association, thanks to the All India Union of Forest Working People, an Adivasi union of which I am Vice President, thanks to multiple mass organizations who issued a call after my arrest, I received 2,700 postcards and letters in jail. And I believe, friends, that that is a very important political and human act that we should all resume and do as part of our political activism. Write letters to the political prisoners in jail. It gives a lot of support, it gives a lot of courage, it gives a lot of connection for somebody who's inside. This is only the personal anecdote I want to share. Now I'll come back to my lecture. So I made the point earlier that how Parliament today is being used to dismantle the Constitution brick by brick. I want to now give a slightly different paradigm also to what I want to say. Babri Masjid demolition, a point of departure and a point of arrival. I want to just develop that a little bit. 3 decades of a 75-year-old nation's existence, and what we saw happen on December 6, 1992. What did it mean? If we go back, and I mentioned earlier January 30th, 1948, the cold-blooded assassination of Gandhi on 30th January 48 was an attack on the fundamental and profound choice that India made. And I think this is a little important, particularly for the younger audience, not for the esteemed older audience, that we made a very profound choice between 1947 and 1950, when we decided that despite the bloody communal violence of partition, and I'm delighted from the mainstream now, they were resisting the battle for a composite vision for India. And they partially succeeded when the Great Britain, the colonial power, advanced the date for partition by 6 months, so that there was a lot of tension on the ground and a brutal partition took place, and the most irrational border was drawn. Why was Gandhi assassinated on 30th of January? Why did they choose Gandhi? We may agree with him, we may disagree with him, but I think it's important to understand why they chose a man like Gandhi. He was a queer character, he was a strange character, a leader of the masses of a very different kind. Anti-colonial to the core, listened to the masses of the people, for whom non-discrimination and a secular state was key, even though he was personally very religious. And though he had an intrinsically patronizing view of caste, and I critique it all the time, he still was questioning the Sanatan Hindu about the practice of untouchability. And I don't know how many people in this audience know, because I knew one of my colleagues on the dais mentioned to me that
they had read my book, which I had edited, Tulika has published, Beyond Doubt, a dossier on Gandhi's assassination, where I traced the fact, and not many people know this, that there were 5 attempts on Gandhiji's life before the one. He was unashamedly and clearly wedded to the idea of a secular state, and he was also committed to the abolition of untouchability. We know that Dr. Baba Sahib Ambedkar failed in getting caste abolished, and that's a great flaw in the constitution. But the fact that Article 17 exists, I think, is something that Gandhi was committed to. And this nation's traditions, Andhra knows it, Telangana knows it, Maharashtra knows it, and we are very deeply connected to the ideals of Shahu Maharaj and Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Baba Sahib Ambedkar, Bhagat Singh, Nehru, Azad. A composite nationhood, where the Indian citizenship cannot be measured on race, caste, gender, class, or community. That was what the national movement was about. That this country is for all. Everyone has a rightful, equal, non-discriminatory share. And it cannot be appropriated by a few. What happened on December 6th? Why was December 6th chosen? I mean, for me, it was a transformative movement, because I moved from being a journalist in the mainstream media to resigning, and along with my colleague and husband Javed Anand, starting Communalism Combat, a journal which we ran for 20 years. We were very active in the Justice Sri Krishna report that was published after the Bombay violence. I still remember K.G. Kannabiran coming to the dharna we held on 30th of January 1995. Kanna understood it. And that's why I'm coming to the fact, why was December 6th chosen? Followed by targeted violence against hundreds of Muslims, so that an appropriation was taken over, an appropriation of an emancipatory day for the oppressed, and a message to Dalits and Adivasis, that you come over to this side, you let us appropriate you in the violence we want to commit against the other. And therefore, I think it's very important that we revisit that period, not to get buried in history, but to confront the challenges of the next 10 months and of the next 5 years. A crucial judgment, esteemed lawyers and judges, was delivered by the Supreme Court, 9-member judges, in March 1994. And I would argue, before I give you the name, that it's one of the least quoted judicial pronouncements by the Supreme Court and High Court. It's a very significant judgment for secularism. It's a very important judgment, but it's hardly quoted, either in the Supreme Court or by the High Court. Which is that judgment? Which is that judgment? 9 members passed. Bombay judgment. It was very clear, the Bombay judgment. The significance of people or individuals who would seek to influence the electoral process with a view to come to political power should abide by the Constitution and laws, including secularism, sovereignty, integrity of the nation. That was a clear pronouncement by the judiciary, a rare pronouncement by the judiciary. And Parliament then, which was taken aback by what happened in Ayodhya. There was some sense of disquiet and disturbance as to what had happened when, despite the presence of 3,000, as the movement for the demolition of Babri Masjid had grown to such a level that the west to east, south to north, and wherever that yatra went, before and after, there were riots, and there was targeted violence against the minorities. So Parliament passed that law. And I'd like to just draw your attention to one historic speech made in Parliament at that time by none less than Ram Vilas Paswan, a member of Parliament from Rosera, Bihar, who was an opposition member on behalf of the National Front. Strong speech, very strong speech. The Places of Worship Act was brought in
when the Home Minister was S.B. Chavan, and Chavan had said in Parliament that it is considered necessary to adopt these measures in view of the controversies arising from time to time with regard to conversion of places of worship which tend to vitiate the communal atmosphere. Adoption of this bill will effectively prevent any new controversies from arising in respect of conversion of any places of worship. Manmohan Singh as Finance Minister has introduced the bill, and Uma Bharti, Ram Nayak and Madanlal Khurana had opposed its passage. And I remember now, at least Ayodhya of the South, and I had published in Communalism Combat in 2003 a list of about 3,000 places of worship which the VHP RSS are saying we will get reconverted. And I only leave you with this one question, that today the Places of Worship Act is under threat. There's a challenge to it in the Supreme Court. And even while there's a challenge to it, look at what's happening in the Gyan Vapi case. And I think as lawyers, you know what I'm talking about. I do not need to tell you how much the constitutional courts are going to uphold, number one, the Bomai judgment, and number two, the Places of Worship Act. And if we don't uphold the Places of Worship Act, what does that mean for the future? The social turmoil that it will cause, the conflict it will generate. Do we have the ideological clarity and the commitment in our opposition parties to take that on? Because the Hindutva right, regardless of what happens in the next election, is not going away. It has today, from a marginal force, captured 37% of the vote, within which I would argue that at least 25% is a core ideological vote. And even though 25% of a core ideological vote may not be electoral numbers enough, the way they add to that 25% through electoral alliances, through rhetoric, through media capture, through money power, is something that I think should disturb us all and concern us all, if we are serious about the challenges ahead. Another interview which I did was with a person I admire, senior journalist, called P. Sainath. And I was trying to understand, this is 2014, and now we are in a much worse situation today. Because today when we see it, this morning when I was preparing for my lecture, this is a paper I had written for Social Scientists 2 months ago, and I'm using that and some other written work of mine. Somebody sent me a video, 47-minute video, recorded by satyahindi.com. And I'm taking the liberty of mentioning it here because it's an important portal, though it's in Hindi, I understand. Hindi is not the preferred language here, but it's important because it's talking to social media experts about what is the mind change among the 18 years to 35 years voter. Is there a mind change towards the ruling regime and the opposition? And I would urge all of you, if we are serious about the challenge of the next 7 to 10 months, then please, anything we do, and we need to do a lot, please understand that today there's a huge dominance of the Hindi-speaking television channels in states outside of the South. And 44% of the viewers influenced by the fact that they are only showing one party and one leader. And they are generating hate against the minorities, particularly Muslims, all the time. My organization, through our Hate Watch program, we do 5 complaints a week to National Commission of Minorities, to the courts, to the National Broadcasting Statutory Authority against what these channels are showing. And sometimes we get favorable orders, but all of you are lawyers and you know that the process is the punishment. It takes a very long time before you get one order. By then, that video has already got 5 lakh views, 10 lakh views, 20 lakh views. Even if it is pulled off, already the propaganda has reached where it should not have reached. So you have horrendous terms like Corona Jihad, Madarsa Jihad, Spit Jihad, Population Jihad, this Jihad, that Jihad.
which is nothing short of an attempt to demonize the Muslim minority. And therefore, I think I would like to use the last 10 minutes. They always had hate as political policy, right from their inception in 1925. And the Hindu Mahasabha's inception was 1905. So since its inception, hate has been their policy. That within the population, within society structures, and constantly do social work, do charity work, work in education, set up your educational institutions. The RSS is today much bigger than the Christian institutions when it comes to education. And if you look at the syllabus that their own syllabus that they use, apart from the prescribed state syllabus, it is poison. It's full of poison. And I think this kind of poisoning of the mind is something we need to address. And I'm therefore saying hate as policy, hate as media tool, and then hate as state affirmative policy is something we need to look at. Today, it's a matter of great shame for me, but for the Indian state sitting in Delhi, the regime that calls itself the Indian state, for powerful women and men in constitutional positions, they are using hate as a political tool to garner votes. And what do we do to counter that, given the fact that 44% of the electorate is swayed by what they see? What do we do about that? And that's where I end up by saying that in 2024, how many millionaires and billionaires sit in parliament? Even before 2014, there were about 52% of millionaires in parliament. But in 2014, and we calculated this, 82% of the members of parliament are millionaires, where we have been working since 2017. And friends, I would like to share with you a little bit of the experience of Assam. That when Assam government has spent 1700 crores on the National Register of Citizens, on the whole process. Supreme Court oversaw that process, please note, since 2008. And the senior judge of the Supreme Court who retired as Chief Justice is today a Rajya Sabha Member of Parliament, who is today questioning basic structure when he speaks in Parliament. So, Assam has a population of 3.3 crores, and 1.3 crores of that population is directly or indirectly affected by the trauma of questioned citizenship. When the NRC first list came out, 1.3 crores were excluded from 3.3 crores. When the second list came out, it was 44 lakhs, and the final list came out, it was 19 lakhs. Now these 19 lakh people who've been told that they are excluded still do not have the reason for their exclusion, though 4 years have passed. But there's another 2.2 lakh people who had got D voters, who have been declared D voters by the Election Commission, who can't vote. You should decide. And I would urge you to visit our website, cjp.org.in, look at the material I have bought to see it. And therefore, finally when the 19 lakh list came out and we deconstructed it, 7 lakh of those who have been excluded are Bengali-speaking Hindus. 5.5 lakh are Bengali-speaking Muslims. 1 lakh are Gorkhas. There are Rajbanshis. There are Namoshudra. Namoshudra is Dalit. So, it's the working class marginalized sections that will suffer if ever an All India NRC is brought in and if the CA is not repealed. Therefore, there are multiple challenges before us. Work on the ground with the law and with justice, try and get it implemented. You'll get targeted like I was targeted because the system cannot bear a documentary test. Also mobilize people. Look at the figures when it comes to social media and media, dissemination of information. How do we ensure that the crisis of the next year, 2024, is met? I know बहुत सारे लोगों चाह रहे थे कि मैं ज़्यादा हिंदी उर्दू में बोलूं,
But the point is, yesterday I was supposed to address a lecture when I would speak in Hindi and Urdu, and I think I have only next 15-20 minutes left because I have to leave as well. So I will say a few words now in Hindi, Urdu. Last 10 minutes, yeah. I'll speak now in Hindi. सवाल हमारे सामने ये है दोस्तों कि क्या हम अगले 7 और 10 महीने की चुनौती के लिए तैयार है कि नहीं। दक्षिण भारत में ऐसे लगता है कि चुनौती ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ओवरऑल आपके सोशल जस्टिस का जो सिनारियो है, माहौल है, ज़्यादा खराब नहीं है। हालांकि तेलंगाना एरिया में कुछ कुछ पॉकेट्स है, कर्नाटका में बहुत सारी चुनौतियां हैं, और केरल में बहुत भारतीय जनता पार्टी का दबाव बनाया जा रहा है। मगर अगर यहाँ की जो सांसदीय पार्टीज जो हैं, जो लोकसभा में चुन के आती है, अगर वो जो चुन के आने वाले जो पार्टीज हैं, अगर वो वही पार्टी को सपोर्ट देंगी जो बाकी राज्यों में एक बहुसंख्यकवाद और तानाशाही सरकार को चलाने दे, तो क्या हमारी संवैधानिक जो एक सपना है ये देश का, वो पूरा होता है कि नहीं? क्या हम हमारे ये राजनीतिक सोच को कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं कि नहीं? ये बहुत बड़ी चुनौती। आज के माहौल में कानून का इस्तेमाल, सदन का इस्तेमाल, पार्लियामेंट का इस्तेमाल संविधान और संवैधानिक वसूलों को खत्म करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जो भी संपत्ति है, जो पब्लिक संपत्ति है, वो प्राइवेट कैपिटल को ट्रांसफर की जा रही है। धार्मिक और जातीय न्याय समिति, जो अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट के आखिरी सेशन के आखिरी दिन पे एक टेबल हुआ है, और मुझे होम मिनिस्ट्री के कमेटी को भेजा गया, गृह मिनिस्ट्री के कमेटी को एग्जामिन करने के लिए भेजा है, जॉइंट सिलेक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं भेजा गया। मतलब साफ है कि विपक्ष इस पे कुछ कह नहीं सकी। विपक्ष की बिना राय लेकर कानून ये देश में पास हो रहे हैं। आप सोच लीजिए, वो मीडिया को लेकर कानून हो, जो प्रेस और रजिस्ट्रेशन कानून हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, जिसमें साफ लिखा है कि आपका जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में बना था, वो ग्राम सभा को पूरा अधिकार देता है। ग्राम सभा को यह अधिकार देता है कि हमारे इलाके में अगर कोई भी हमारी ज़मीन पे कुछ काम सरकार करना चाहे तो बिना ग्राम सभा की सहमति से वो काम नहीं हो सकता। मगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कहा है कि अगर हमारे बॉर्डर्स जो है, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स है, उत्तर भारत के बॉर्डर्स है, जहाँ पे पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सब बाकी विदेशी इलाके हैं, उसके 100 किलोमीटर के अंतर में, बॉर्डर के अंतर में सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बिना ग्राम सभा के सहमति से वो ज़मीन पे कर सकती है। तो वहाँ के आदिवासी, वहाँ के ट्राइब्स, वहाँ के इंडिजिनस पीपल्स के पूरे अधिकार की कुचली हो रही है, को छीना जा रहा है। मगर ये कानून के तहत अधिकार को छीनना, कानून इस तरह पारित करना कि आप लोकशाही के तरीके नहीं अपनाओ, आप विपक्ष की बात नहीं सुनो, चर्चा नहीं रखो, मीडिया में चर्चा नहीं चलाओ, सिर्फ अपनी दादागिरी दिखा करके, ये कह करके कि हम इलेक्शन जीत के आए हैं तो हम किसी भी तरह कोई भी कानून हम पारित करेंगे बिना बहस, बिना चर्चा, ये तो बिल्कुल गैर लोकशाही। संविधान 2014 के बाद हमारे देश में कानून पारित हो रहे हैं। यूएपीए जैसे कानून, ये जो नया कानून लाया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये भी कहा है कि टेररिज्म के जो भी सेक्शंस है वो परमानेंट लॉ में लाए जाएंगे, उसके लिए अलग कानून नहीं चाहिए हमको। सेडिशन जैसा सेक्शन, मतलब देशद्रोही जो कहलाने वाला सेक्शन 150 सेक्शन में लाया गया है। तो हर तरीके से एक लोकशाही और आवाम के अधिकार बढ़ाने का कानून नहीं है। जो हम चाहते थे कि पुलिस के अधिकार कम हो जाए, पुलिस को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, जवाबदेही हो पुलिस में, नहीं। मगर ये कानून अगर लाया जाएगा, और जैसे अवश्य अगले सेशन में वो लोग लाएंगे, तो ज़रूर ज़्यादा अत्याचार होंगे,
लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस को जो पहले से 15 दिन का समय था रिमांड में रखने का, अभी वो 45 दिन से 90 दिन बढ़ाया गया है। अगर आपको एक केस में अगर आपको बेल मिल रहा है, अगर आपके ऊपर दूसरे एफआईआर है, तो आपको बेल नहीं मिल सकता। इस तरह के प्रोविजंस ये नए कानून में लाए जा रहे हैं। नागरिकता कानून 2019 में पारित किया गया, उसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। मगर हमारे संगठन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस आसाम में जमीन पे काम कर रहा है। 40 हमारे वॉलंटियर और वकील 19 से 24 जिलों में दिन रात 50-100 कुटुंब के मिला करके फॉरेनर ट्राइब्यूनल से लेके हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं। और हमने 50 लोगों को डिटेंशन कैंप से रिलीज करवाया है। हमने 12 लाख लोगों को एनआरसी फॉर्म भरने में मदद की है। मैंने नफरत के बारे में भी काफी चीजें कही थी, और मैं ये जरूर कहूंगी कि आज ये सरकार को टिके रहने के कारण 3-4 है। एक तो उनकी खुद की राजनीति, गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मार के ये आज़ाद हिंदुस्तान का पहला आतंकी एक्ट था। और वो उन्होंने क्यों गांधी जी को मारने को सोचा? इसीलिए सोचा कि ये यहाँ पे हम एक संवैधानिक गणतंत्र नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक थियोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टेट हो, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे बने, एक तानाशाही राष्ट्र बने। और ये देश के लोगों ने आज़ादी मिलवाई, ब्रिटिश हुकूमत को भगाया। मगर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसके लिए हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीनों भी जिम्मेदार थे, मैं मानती हूँ। और मैं हर वक्त नौजवानों को कहती हूँ, जब मैं इतिहास पढ़ाती हूँ और कानून पढ़ाती हूँ, कि बिना इतिहास का कानून नहीं पढ़ो और बिना कानून का इतिहास नहीं पढ़ो, दोनों पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप बंगाल से लेकर बिहार और पंजाब तक बंटवारे विभाजन का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों कम्युनिटीज़, हिंदू, सिख और मुसलमान, तीनों कौमों ने एक दूसरे पे अत्याचार किया है। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है जिसने अत्याचार किया नहीं है और जिसने अत्याचार सहा नहीं है। और मैं ये भी कह के मेरी बात ख़त्म करूँगी कि आज हम वही बदला, आज की राजनीति, आज की सोच विचारधारा नहीं लोगों के दिल और दिमाग में टिक सकती। ये जो हैवान मीडिया हमारे दिमाग पे बैठ गई है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, उसका सामना हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी हमको बात करनी पड़ेगी। और हर वक्त आप सब अपने आप से एक बात ज़रूर पूछिए कि क्या जब हम व्हाट्सएप पे बैठते हैं या फेसबुक या ट्विटर पे बैठते हैं तो अपने ही जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे के साथ भी डायलॉग करें और दूसरों को भी दिल और दिमाग से जीतने की कोशिश करें। ये वक्त नहीं है सिर्फ हॉल के अंदर सभा लेने का, ये वक्त है बस चुनौती समझ के ये देश को वापस अपने हाथ में लेने का। शुक्रिया बहुत बहुत। इनकलाब। We are very much thankful to Ms. Teesta Setalwat, even though certain health conditions are not permitting Teesta to come here. But she has consented kindly to address this gathering. Madam, All India Lawyers Union, the prime motto to uphold the principles and ethos of the Constitution of India, to uphold the national sovereignty, to protect and enlarge the human rights, to advance in the interest of the people the science of jurisprudence in all fields, and to protect the interest of the masses working in our various capacities. So in consonance with that, your work towards strengthening of the Constitution and to protect Federal Samsarao Garu, Senior Advocate Narsarapeta, to say a vote of thanks. After this tea break, only 10 minutes, 15 minutes, all the delegates and invitees may take tea. Thereafter, only the delegates who are enrolled shall be allowed in the hall. Please note that. With your kind permission,
సారీ మెమోంటోస్ ఇవ్వాల్సి ఉంది వచ్చినటువంటి గెస్టులందరికీ. ముందుగా చీఫ్ గెస్ట్ గారికి అవర్ నేషనల్ సెక్రటరీ పివి సురేంద్రనాథ్ విల్ గివ్ మెమోంటో. చీఫ్ గెస్ట్ తీస్తా శతలవాద్ గారికి జనరల్ సెక్రటరీ పివి సురేంద్రనాథ్ విల్ గివ్ మెమోంటో అండ్ విల్ హానర్ హర్. ప్లీజ్ కమ్. తమ్ముడు ఆడియన్స్ వీడియో చూసావా? ఆడియన్స్ వీడియో చూసావా? ఆడియన్స్ అన్నా తమ్ముడా అన్నా అన్నా మేడం 1 minute. ఆడి అడ్జస్ట్ సార్ నిలబడండి. తర్వాత డాక్టర్ సుధాకర్ బాబు గారికి ఒక చిన్న మెమోంటో మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సొంత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ద్వారా ప్లీజ్ రెడీ ప్లీజ్ డాక్టర్ సుధాకర్ బాబు గారికి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ద్వారా ఒక మెమోంటో. అదేవిధంగా మన ఈ సమావేశానికి గెస్టులుగా ఇచ్చేసినటువంటి ఆల్పాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వారి ద్వారా మన సమావేశానికి మరొక అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీ దొంగ మాణిక్య ప్రసాద్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి సభ్యుడు శ్రీ పార్థసారథి గారికి మన అధ్యక్షుడు సాంసరావు గారు, కొండ సాంసరావు కొండ సాంసరావు గారు రండి. Proposal of tax on the home of all India Diocese to Naga Singers, General Secretary, Sri Radhendra Prasad, Sri Tisha